גבול ארצות הברית מקסיקו, 3,000 קילומטר של מדבריות לוהטים, קו השסע הארוך ביותר על פני כדור הארץ, קו החותך בין עולם שלישי לבין עולם ראשון. משום כך, זה המקום אליו מתנקז זרם ההגירה החזק ביותר. זו נדידת עמים אולי חסרת תקדים בהיסטוריה. יותר ממיליון איש בשנה עוברים כאן, אלפים על אלפים, כל יום. המון אנשים וארגונים שהעניין בוער בעצמותיהם מעורבים בסיפור הזה שהולך ומשתלט על סדר היום הפוליטי בארצות הברית. בתווך נמצאים המהגרים עצמם, מיליונים. אלה ואלה חשים כי אמריקה, ועימה העולם כולו, לא באמת מבין את מה שקורה כאן. La Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo. Compañeros, somos de la iglesia. Hola, compañeros. Somos amigos de la iglesia, tenemos agua, comida. Grítanos si necesitan ayuda. Everything goes in the container? Yes, and you guys have to check through because there's food in there, there's everything in there. We just grabbed it out of the storage there. We're going Bravo 25. Bravo 25. All the way out. It's hot again. Caminamos unas 8 horas de noche porque ya no pudimos caminar más. Lo que yo vi en la sierra fue unos huesos de humanos de arriba. Pues sí, hay muchos animales, escorpión, víbora, tarántulas de esas venenosas. Pues sí, sufre uno en el camino, es decir que no, sufre sed, sufre hambre, sufre. The United Nations says there are more people migrating now than ever before in history, and the reasons are, of course, the increasing gap between wealth and poverty, and in the environmental devastation of many of the poor areas of the globe. And that's only going to continue. So what we see here on this border is a great laboratory. באתי למעבדה הלוהטת הזו לאריזונה לאחר המסע לאיים הקנריים של ספרד. שם נוחתים אנשי הסירות מאפריקה בתום מסע אימים באוקיינוס. אלפים מתים בדרך. בטנריף נוכחתי לדעת כי מי שהצליח להגיע לאירופה נשאר בה בסופו של דבר, משום שאירופה זקוקה באופן נואש לכוח עבודה צעיר. אבל שאלה מרכזית נותרה פתוחה. אם כל כך זקוקים למהגרים, מדוע מקשים עליהם את הכניסה ומאלצים אותם לסכן את חייהם? כדי להתחקות אחר התשובה, אחר מה שמונח בבסיס תנועת המהגרים העצומה של ימינו, באתי לכאן, לדרום האמריקאי, מקום שבו משקיעים מיליארדים במצוד אחר המהגרים, ולמרות זאת, זרם ההגירה רק הולך וגובר. Señores, no tengan miedo. Somos samaritanos, voluntarios de una iglesia. Tenemos agua y comida y atención médica. And so sometimes when we've said that, people have actually walked out to the trail and said, yes, I do need some help. I do need water and food and medical help. So these are bottles of water, purified water that we're going to put out on the trails, and we've marked them with today's date. And some say good luck, some say God bless you, buena suerte. Que Dios te bendiga. Lo bendiga, ajá. Lo bendiga. שהאלוהים יברך אותך.
אולי שעה בסך הכל שאנחנו צועדים כאן בשבילים על גבול מקסיקו עם המתנדבים שמניחים כאן בקבוקי מים למהגרים שגובים בצמא, ואני כבר פשוט סחוט, החום כאן נוראי, משהו כמו 45 מעלות. רק לחשוב על הילדים והזקנים והאנשים שעוברים בשבילים הללו במשך ימים רצופים בלי מים בכלל, זה פשוט קשה לתאר. The water we put out, I mean, I guarantee it's definitely saved lives. It has to have. And this summer we've put out hundreds of these bottles on all these trails. We put out hundreds of gallons of water. Agarramos agua hasta 15 millas, 20 millas para encontrar agua, más agua. Agarramos a unos galones de agua, un galón cada uno. Pero a veces que no lo aguantaba el agua y hasta 10 horas sin tomar agua, 11 horas. Para llegar hasta el agua, pues nosotros vamos hasta el agua. Ahora gente que se viene sin, no sabe dónde está agua y no aguanta caminando. We have our radio command center. We have towers throughout the valley with radio repeaters. We have operation centers like this in 5 states: Texas, Arizona, New Mexico, California, and Washington State on the northern border, where we're just helping to support our government and help the Border Patrol and educate the rest of America and the world about our unsecured borders. All right, so we've got our equipment. We're going to head out. Something to do? It's moving out to 1758 hours. Comms is too tough. Caravan's heading out. Es mala para uno, porque es esto, sí ha visto muertes, hay muertes en el desierto que no saben, ni migración sabe que están esa muerte ahí. The man who had died and was just right here on the side of the road. Several people actually drove by and no one did anything. I don't know if he died of dehydration, but it's just sort of, that's kind of the land we're in here, is there's a lot of memories of the folks who've passed through. The woman I helped the other day, she was carrying her 6-year-old daughter. She couldn't even walk from her back pain from falling on her tailbone so much. What did you do? We treated all her blisters and she was able to rest. They hadn't eaten for 2 days, so kind of got some food and stuff, and then could give them some painkillers and let them rest. But yeah, just a reminder that a lot of people die making this journey. Yeah. Piensa uno pues que le guarda el oro a un animal que le pique en el monte ni que en auxilio. Pues ahí lo dejan a uno tirado. ¿Cómo lo van a llevar? Luego a veces le avisan a las patrullas fronterizas y no lo buscan, no hacen nada. Y si no avisan, pues ahí se lo comen los animales a uno. Well, the Minutemen was a group that was from 1776 during the Revolutionary War, and basically how they got the term was that they were ready in a minute to defend their colonies, and this is the new Minutemen, which we are here to defend the borders of the United States. So we're going out now to a very well-traveled trail. The borders to the south, they get past Border Patrol, they're just flooding through this area. The ranchers in this area have had it. They're fed up. The trash, the property damage, their fences being torn down, their cattle killed, people breaking into their homes. So we were invited to come out and help provide security for some of the ranchers. We welcome people from all over the world, but at this point, it's out of control. It's chaos. We don't like guest workers. Guest workers don't work. Aquí a los files del Chile, yo entraba cada rato. And the government has gotten the message. We're now seeing the raids in the workplace. Venimos al melón, la sandía, al chile verde, al chile rojo. If you're here illegally, you're not welcome. Yo tengo, entrando para acá, sí, entrego como unos más de 20 años. Más de 20 años.
tons of people work, and the employers just don't ever pay them, and they can't do anything about that. So, you know, that's the kind of society that America is right now. We're treating people like this. We're treating our workers like this. It's this weird, new, twisted version of slavery. And then kind of as I grew up and realized, wow, this is happening right here. I mean, I have no choice but to be a part of some kind of solution for all this stuff. This is where one of the trails crosses, I guess. Immigrants have been scapegoated throughout the whole process of immigration and migration throughout United States history. This is one of those periods where we're going through a rabid anti-immigrant movement. The American people are not going to accept people being given a pass on breaking our laws and taking advantage of our charity and our system. This time, the American people have put their foot down. But there's almost like 15 million undocumented immigrants in the United States. And we're demanding that every single one of them either go home and get in line and come back. That's all we're asking. Caminamos 5 noches nomás, porque caminamos de día, los rancheros los agarran, los arrancamos, los tiran balazos. No se puede dejar ver de nadie en el desierto, en los ranchos. See that open spot right there? I want your rear end facing that open spot about right in here. You can see there's actually been a group through here today. Yep. Can you tell? These are fresh footprints right here. They haven't been blown over too much. It was a little windy earlier. You see all the footprints here on the trail. More than likely, once it's dark enough, this group's going to walk right in on us. And if they do, then what we will do is we'll light them up with lights. And we'll take a look and see how many are in the group. They'll do one of two things. They'll sit down voluntarily, or they'll run. Los escondemos, ¿no? Es que hay muchos rancheros así. Anda gente en moto, armada. En el día con pistola, rifle. ¿Amenazaron a ustedes? No lo amenazaron porque nosotros cuando amanecía los escondíamos. Pero hay mucha gente que sí las amenaza. They have all the rights. We don't. We can't give them any orders. We can't use any verbs. We can't tell them to sit down. We can't tell them to stop. If they get up and walk away, they can't do anything about it, unfortunately. Right-wing vigilantes who are out there with AK-47s and serious guns, supposedly to enforce border laws. What they give voice to and what they give permission to is the license to violence against immigrants and immigrant populations, which is always destructive. That's the front one. It says normal, and then it goes dark, and then it comes back in. אנחנו בסוג של מערב לילה, של מיליציית אנשי הדקה כאן בקרבת הגבול עם מקסיקו. האנשים הללו הם אזרחים, די מבוגרים צריך להגיד, שיוצאים כאן למדבר מדי לילה בניסיון לתפוס את המהגרים. היום לילה של ירח מלא, די קריר אחרי הקיץ הארוך והלוהט, והם מצפים למפגש כאן במדבר עם מהגרים שהם ינסו לתפוס. Right now we're using night vision, and we're watching for any movement and listening, so we kind of keep it as quiet as possible. Where are you from? I'm out of Florida. Out of Florida. And why did you come here? Well, for my grandkids, because that's where the impact's going to be felt. Next generation down. It's going to be a situation in the Southwest where we lose the country by attrition. It'll be numbers. If you don't start doing something about it, we lose our sovereignty. So somebody's got to put their foot down. And I choose to be one. Okay. I did it before. Where? Vietnam. Vietnam. You're a Vietnam veteran? Yes. You know, we have a phrase in Israel, once a soldier, always a soldier. Yeah. So that's what you are. I'm a Marine.
seems that there were many people here. Just be careful of scorpions. Okay, yeah. But sometimes you do find documents or pictures or photos and things in there. What happens is a group comes in and they have these backpacks. This has been stuck in this wash here for a little bit. But yeah. And they'll carry some, a change of clothes. So when they get here, they'll change into like street clothes instead of the hiking clothes. And then they can blend in. But you'll see toothbrushes and food, people come and kind of clean up, and then they get picked up and taken to Phoenix or something from here. Smuggling is incredibly organized at this point. A few years ago it was much more ad hoc, and now there's so much money involved. It's very professional. The family would pool all their money and pay for the trip to send one male to United States, and that person could then send money back. So the moment you get to northern Mexico, you're assigned a coyote, a guide. What is the price? If you're coming from southern Mexico, it could be $5,000 or $6,000. And it's violent, though. I mean, if you get to Phoenix, they might hold you ransom. They might say, oh, okay, we've got you to Phoenix, and they find out you have family in Texas. So they'll call their family and say, we need another $1,000 or else, this person's not going to be released. Now entire families are coming. And when they do that, they'll sell everything. They sell their house, whatever land, what if they have animals, whatever they have in their village, they sell everything. So the weird thing now is in southern Mexico and Guatemala, you go and there's no men. There's a lot of maybe older men or young kids, but anyone from 14 to 50, they're gone. So if you get caught and you're sent back, you have nothing to go home to, so you try again. הנה התיק הזה. כסף מקסיקאי. This is someone's life, someone wore these underwear, someone had this backpack, someone used this toothbrush, and... Yeah. Well, Walt, my grandfather, he was born in Poland, and till the day he died, he was sure, but I tell you, he was deeply convinced that America is a place where you get gold on the pavement. Really. It's called the Golden Medina. He was sure that coming here, you'll get your pockets full of gold. Yeah. And he was an intelligent man, an enlightened man, and still he was sure that America is the place to be where you can get filthy rich, You can. You can. You can. Just a very Land of opportunity. Not many do it, but it's possible. The purpose is to make the government understand that they have to secure the border. And since they haven't come through with that responsibility yet, we are here to show them what has to be done. And why do you feel so involved? Why does it matter to you so much? Well, I'm a legal immigrant. I went through a very thorough health check, went through a very thorough background check. Illegal aliens are breaking into the country, already breaking the law by coming in here illegally. And then on top of that, demand to get rights. We have diseases coming into this country that are being brought in by the illegal aliens and that are much more severe than they ever were before, and it's taking much more medication. What sort of a disease? We have whooping cough is on the rise again. We have a strain of tuberculosis that's coming into this country that cannot be cured with a simple antibiotic anymore. When that happens, we're going to have an epidemic in this country, and then how are we going to deal with that? Yeah. Health is another passion of mine. Where are you from, by the way? I was born and raised in Germany. Oh, here they are. Here they come. Hey, this is great. This works well. Can you see them? Yeah, I got them through the night vision on the camera. Okay, they're coming out right there in front of us, guys. They're on the road. They're gonna sit down. No, they're coming our way. Right up the road. Personal clothing items, walkers, and
Won't you save a wretch like me? So here you see the tower, one of the towers. Maybe we should just stop and have a look. We don't have a key if somebody locks the gate. לעצור בעצם את תנועת המהגרים. The prime contractor for this is the Boeing Corporation, and a lot of participation by the Israeli high-tech firm. It's Elbit, is it? Elbit. Yeah. And radar flying all through the sky. This is a fairly undemocratic installation. Yeah. And that there was no public input. It was decided. Oh, yeah. כמו חומת סין, עולה ויורד לפי תוואי השטח. לא יאמן. We're desperate migrant workers. Three of the guys decided that they wanted to fight instead of getting caught. I was able to flip the guy that was on my back. I grabbed his arms and I flipped him over me. The guy that was hitting me, he took out front, and this guy... Bravo 2-4. If you don't have anybody respond, I'll start heading that way. I'm at Brown Canyon on 286. The only thing is when we get near the undercover agent, if I would not film, we don't want, because he works undercover. אנחנו במרדף אחר חוליה שהגיעה הנה ממקסיקו. As way as they can, and they'll wait for us to clear away, like they can see the helicopter leaving, they'll see all the units pull out, and then they'll go back and get their marijuana and take off. By the time we got here, it was probably like 15 or 20 minutes by the time they had crossed the road, so they had plenty of time to sneak away. To sneak away. So they're clever. Very clever. Okay. It's a pity. I know. I wish it was more exciting, but... Nogales Station does have the most narcotic seizures for the Border Patrol and for this region. And each one of these bundles is individually wrapped for smuggling into the United States. אנחנו בחדר הראיות של משמר הגבול האמריקאי, כאן הגבול מקסיקו, וזה, איך נקרא לזה? אגף הסמים. כאן יש את חבילות הסמים שנתפסו. מה שאתם רואים כאן, כל השקים העצומים הללו, זה רק מה שנתפס ב-24 השעות האחרונות. הנה, למשל, דבר כזה, משהו כמו 10 קילו. מה יש פה? הנה, זה מריחואנה, פרחים של... אין ספק. בסך הכל בשנה נתפסים כאן, בגזרה הזאת של הגבול, 400 טון סמים שנכנסים לארצות הברית. Estimate the street value to be about $800 a pound. $800 a pound. And if you take that, just this here is 22 pounds. וואלה. איזה חבילה. יותר מ10 קילו. הכל מלא חשיש. לא יאמן. וואו. Tucson is responsible for 45% of the arrests in the United States. It is the largest processing center for illegal aliens in the United States. So it's, again, something that needs to be seen to be believed. האנשים האלה נתפסו ממש לפני זמן קצר במדבר והובאו לכאן למתקן המעצר של משמר הגבול. עכשיו הם יעברו תחקור ראשוני, ותוך כמה שעות הם כבר יהיו בחזרה במקסיקו. 3-4 días he estado. No más que no he podido llegar y ya me quiero regresar mejor. Ojalá me saquen para afuera. Si no tengo nada de delito, nada de drogas, nada de nada.
ni armas, nada. Soy ilegal nada más. Quiero salir por fuera. Si hay chance, si se puede, ojalá pudiéramos. Pues todos queremos salir. These are men who have already been here. We're still waiting for all of their records checks to come back. They're exhausted. Their feet hurt. They're taking the opportunity to lie down while they can. איזה מקום זה. It's huge. It is huge. This is to give you a concept of the type of problems that we're facing. We're over 340,000 illegal aliens in just Tucson sector this year. But you know, it's so sad because these people are not criminals, they're just decent people, you know, they're just... the problem and it's so tragic, the whole thing is so tragic. The international boundary between the United States and Mexico is the green steel landing mat wall that you see before you. So it goes really in the center, in the middle of the city? Yes. Welcome to the Nogales Port of Entry. This is the state of Arizona, the largest international port of entry leading from Mexico into the state of Arizona. We are also the busiest port of entry in Arizona. We process about 14 million legal visitors to the United States on any given year. We also process about $18 billion worth of international trade through this port of entry. That's huge. Yes, we do more business than LAX and John F. Kennedy airports combined. I was not born a United States citizen. I was actually born in Nogales, Sonora. So you're completely bilingual? Yes, I am. My first language was Spanish, and my second was English. I certainly think that I'm a product of the U.S.-Mexico border. This is what we refer to as the aesthetically pleasing wall. Aesthetically pleasing... Aesthetically pleasing wall. אתה יכול להראות שם איתה על הגבעה, זה הגדר החומה הרגילה שחוצה פה בין שני הצדדים של העיר, הצד המקסיקאי והצד האמריקאי, ובהמשך, ממש במרכז העיר, הם בנו את החומה היפה, כמו שהם קוראים לה. Certainly, you've got a physical barrier, but at the same time, you're not completely barred from being able to look at your neighbor. That's it. So it keeps this feeling of openness. Come around a little bit so I can show you our proximity to Mexico. So this is actually, where's the line? You're in the United States right now, but if you take 2 more steps that way, you're going to be in Mexico. You're now right on the line. You're now in Mexico. Exactly. Okay, now I'm going over to the Now we need to States. see your documents. No, I'm only kidding. Okay. המתכת הזאת מכסה על פתח של מנהרה שנחפרה מהצד המקסיקאי, ממש מתחת לתחנת הגבול הזאת לארצות הברית. זה נתיב של, narcotics, you think? Or migrants? It could have been any sort of contraband. These are examples of the myriad of identity and citizenship documents that we have to be familiar with, looking for, examine, and know a genuine document from a fraudulent document for everybody coming into the United States. So, which one is fake? I can't tell you. We believe, as border residents, that you're not going to curtail illegal immigration by simply constructing additional barriers. In the end, if we want to solve this problem, if we want to lose that fear of people who come into the United States, we're going to have to start growing other economies. Beyond this point, you are then in Mexico.
חצינו את הגבול למקסיקו, בסך הכל 30 שניות במעבר, בלי שום מסמכים. הבעיה היא לחזור חזרה לארצות הברית. כאן אנחנו בצד המקסיקאי של חומת נוגלס. זה אחד מקווי השסע הבוטים הקשים בעולם. שכר העבודה כאן $60 לשבוע. 20 מטר מפה, מעבר לחומה הזו, ארצות הברית של אמריקה, עם שכר של משהו בערך פי 20. אלה מהגרים שנתפסו בארצות הברית, גורשו אל מקסיקו, עברו את הגבול, עכשיו הם גאים כאן למחנה לסיוע ראשוני. Esto es el resultado de la comparación ha hecho Estados Unidos de emparejar la migración con el terrorismo. A los migrantes ahora los considera como terroristas también, pero es una gran diferencia. Este joven lo único que trata es de llegar a Estados Unidos para trabajar y tener dinero para alimentar a su familia. Sí. Es lo único que busca él. Yo me pregunto, él va a trabajar en Estados Unidos. ¿Por qué lo consideran como terrorista? ¿Qué parecido tiene él con Osama Bin Laden? Ninguno. So, Ninguno. Mr. Bin Laden, so this is your souvenir from the United States? ¿De dónde eres? De Oaxaca. Él es de Oaxaca. Excelentes trabajadores. Trabajan, pagan impuestos, nunca usan los impuestos en Estados Unidos. Yo soy respetuoso de la ley americana. Ellos pueden hacer las leyes que quieran. Lo único que les pido es que respeten los derechos humanos de los migrantes. האישה הזאת והבת שלה ניסו לעבור לארצות הברית. יש לה ילד שם, אבל היא נתפסה והוחזרה לכאן, והיא תנסה שוב. ¿Pero qué te pasó en el desierto, hija? ¿Caminaste mucho? No. No, dice que caminó poco. ¿Pero te entregaste o te agarró el Border Patrol? No, me agarró. ¿Es la primera vez que lo intenta? No, ya otras veces. I've been several times. ¿No cree usted que pudiera con la niña haber muerto ya en el desierto? Pero es que es aquí y aquí como no íbamos a caminar mucho, sino que nos íbamos a ir a una parte, algo así, y de ahí nos iban a recoger. Pero va a volver a intentar a cruzarse. Sí. No llores. Don't cry. I wish you a lot of luck next time. והסיפור כולו מתרחש כאן ברדיוס של 200 מטר. אנחנו בצד המקסיקאי של הגבול, שם תחנת הגבול האמריקאית, לשם מביאים אנשי משמר הגבול את הפליטים שנתפסו במדבר, הם הולכים כאן ברגל עם השקיות, מגיעים אל המחנה, במחנה הזה כאן, באוהלים הלבנים, הם מקבלים מזון, מים, עזרה ראשונה, סיוע ראשוני, ואז מיד הם באים הנה, לאזור הזה כאן של המכוניות, מקום די מפוקפק, כאן ממתינים להם הקויוטיז, המבריחים, ומיד מסכמים על ניסיון גניבת הגבול הבא בחזרה אל ארצות הברית. Once they go to Phoenix, they pay us. That's my procedure. I don't receive any money. Negocio de ayudar a las personas para que pasen a Estados Unidos. 14 años. 14 years. 14 years. So how many people altogether? Posiblemente miles. Sí. Yeah, that's right. Que dicen que es más riesgo para la gente que lleva uno, pues en vez es más riesgo para uno porque pues encuentra uno la gente que los quiere bajar a ellos o a uno es el que se lo lleva. A la gente del gay no le hace nada, a uno es el que... Does he warn the people about the dangers of the road, the dangers of the desert? Dice de la autoridad de la migra, pero no de lo demás, porque aquí por donde vamos nosotros pues no es riesgo. What about those coyotes who are taking advantage of them, cheating them? Pues nosotros los hemos buscado y agarrarlos, encerrarlos. Nosotros mismos los buscamos a ellos porque o sea, por ellos. Luego la lleva uno también, porque si el negocio es sucio hay que hacerlo lo más limpio que se pueda para que le vaya bien a uno. Now they are building a wall, a big wall. We saw it in Sasabe, a new wall. What will happen then? How will you be able to cross the wall? Pues ya veremos ya cuando esté hecha, pues ahorita para qué. It doesn't matter. It doesn't matter. Once the wall is located, we'll see the form of taking them to the United States. I'm sure he will. I'm sure he will. Si Estados Unidos construye un muro
de 10 metros. Sí. Los mexicanos van a hacer una escalera de 12 metros. Claro. Estados Unidos dice que el 40% de la migración que entra ilegalmente a los Estados Unidos entra por aquí. ¿Por aquí? Por aquí. Okay, right, there is more people. הנה, ממש כשאנחנו מדברים, הנה, בעודנו מדברים, איתי, אתה חייב להראות את זה, שם ליד החומה, יש קבוצה, מתקרבים לעבר הפתח בחומה, הולכים במין טור, ועכשיו הם יעברו. יש מישהו קדימה שמסמן להם לבוא, אתה רואה אותו? כן. יש פה משהו כמו 50 מטר של גבול בלי חומה, הם עומדים שם, ותכף הם ירוצו פנימה לאמריקה, וכל זה מתחת לאף של משמר הגבול האמריקאי, ממש 100 מטר פה למעלה. הנה, עכשיו הם רצים. פשוט לנגד עינינו, הסיפור כולו, ההגירה ממקסיקו לארצות הברית, זה פשוט דבר המוני, זה מדהים. Afortunadamente, in this time, Border Patrol is in the lunch time. Border Patrol is in lunch time. Lunch time, yes. זו ממש קבוצה גדולה, ועכשיו הם נעלמים שם בין המכוניות, בצד האמריקאי. כמה כל הסיפור לקח? 2 דקות, 5 אנשים באמריקה. הנה הם עולים למעלה אל הכביש. הראשון עם פלאפון, מישהו נותן לו הוראות כנראה. הנה האחרון שרץ, ועכשיו הם, כבר עכשיו לא תראה אותם. אז מה פשרו של חזיון התעתועים הזה? מה לעזאזל קורה כאן? אם לוקחים בחשבון שמיליון איש בשנה חוצים ממש ככה את הגבול הזה, הייתכן שהמצוד הגדול אחר המהגרים אינו אלא אחיזת עיניים במטרה ליצור אשליה של מרדף, תחושה של מצוד, וכך להחזיק מיליוני אנשים בארצות הברית במעמד בלתי חוקי, זולים, צייתנים, שיעשו הכל כדי להישאר שם. נשמע מופרך, גם אני התקשיתי להאמין בכך, עד שנכנסתי למרכז הבקרה של משמר הגבול האמריקאי, ממש מעל הפתח הזה בחומה. And the camera operators are able to control the movement of the camera with a joystick, like on a video game. I must tell you, yesterday we were on the Mexican side and we just saw people just running, getting into the US with no hassle whatsoever. I mean, it was maybe... yeah, it was just here, I think. Oh, here. הם יכולים לראות את זה במצלמה, כמו שאנחנו רואים כאן, אבל אנשים חוצים בכל זאת, מאוד מוזר. Professor, you know, when I see this, I cannot escape the thought that actually the United States, they want those people. They want illegal immigrants because otherwise they wouldn't have let this situation going on. They need the illegal migrants, the cheap workers, to work for them. I don't know, it's crazy. Es una cosa que no se va a terminar. No se va a terminar. No. If you have a population of workers, of migrants, who are undocumented and therefore easily exploitable, not only can you exploit them economically in terms of wages and work conditions, but you can keep them exploited as a community, a kind of underclass within the larger society. And that's exactly what we have as a result of the militarization of the border. And many of them get shanghaied into farm labor in which they're continually exploited because of the cost of having to migrate with a smuggler, which is another tragic result of a failed immigration policy. This is my country. לבסוף הם מגיעים לכאן, אל נורטה, הצפון, לוס אנג'לס, הוליווד, ארץ החלומות. יש יותר מ10 מיליון מהגרים בלתי חוקיים ממקסיקו בארצות הברית. בלתי חוקיים? אולי, אבל הם הבסיס לכל העושר והשפע הזה. וזו השורה התחתונה של המסע בנתיבי המהגרים. אמריקה, ממש כמו אירופה, שתי היבשות העשירות הללו, תלויות בעירוי של עובדים צעירים וצייתנים במצב מתמיד של פחד. ופירוש הדבר, עוד חומות ועוד רדיפות, עוד פשע ועוד מוות, הרבה מוות. אלא אם כן המערב יתעשת, יתגבר על הגזענות העמוקה שלו, ויפתח את שעריו לדור חדש, צעיר, שיהנה מכל הזכויות, ויתמוך בחברה שבעה.
שבעה ומזדקנת. למעשה, אין לו ברירה. This is my country, land of my birth. This is my country, grandest on earth. I pledge thee my allegiance, America the bold. For this is my country to have and to hold. Now I have something to ask of you. While the storm clouds gather far across the sea,